nga ba ang Tonic? Safe ba ito or maganda ba itong gamitin? Anong mga interest rates? Just keep watching. Hi guys! Back here with another video, and for today, pag-uusapan naman natin ang Tonic. Familiar naman siguro kayo sa ibang digital banks like CIMB, ING, Discartec, or Como. So parang ganun lang din siya. Unlike sa iba, Tonic is the first digital-only neobank in the Philippines, meaning wala siyang physical branch. Unlike sa CIMB or sa ING, meron silang offices dyan sa BGC. But for Tonic, lahat ng transactions will be done online, digital only. Kaka-launch lang nito sa public recently noong March 18, 2021. Like other digital or traditional banks, same lang din yung pinaprovide niya like savings, loan, time deposit, payments, or virtual cards. At isa sa mga pinaka-importanteng dapat malaman natin if it is safe. And yes, safe po siya because it is supervised by Bangko Sentral ng Pilipinas at insured din siya under PDIC up to maximum of 500,000 per depositor. Ano nga ba yung mga pwede natin gawin sa ating account? Well, with Tonic, pwede tayong mag-receive, send, save, or invest ng ating pera, and we can also pay for our online purchases using their virtual MasterCard. Ngayon naman, ituturo ko kung paano mag-open ng inyong Tonic account, ano yung mga features, and ano yung mga options para mag-top up. I-discuss ko din kung ano yung mga available accounts na pwedeng open, yung interest rates, mga fees, and charges niya. So, unang-una, alamin muna natin kung sino yung pwedeng mag-register as a Tonic user. So, any Filipino who is at least 18 years old, so dapat 18 and above, has a residence in the Philippines, may valid email, saka may active Philippine mobile number, and does not classify under the United States FATCA. Right? Kung qualified naman kayo, so pwede nyo nang i-download yung app from your Apple App Store or your Google Play Store. Search nyo lang yung Tonic. And after nyo siya ma-download, ito na siya. Open nyo lang, tapos i-follow nyo yung instruction on how to sign up. Yan, i-next nyo lang, tapos allow nyo lahat ng mga access. Ayan, lalagay natin yung phone number. Then, next nyo lang, tapos agree kayo sa terms and conditions. This time, may marireceive naman tayong OTP sa phone number na niregister natin. So, antayin lang natin siya, tapos i-input yung number, OTP. Okay, so this time naman hinihingi yung nationality, tapos picture, ID, saka signature. If you're ready, pa-start na lang or initiate identity scan. Yan, may mga start natin, may tips din. Get enough light, plain background, remove your glasses, dapat naka-portrait yung phone, tapos tapat lang yung mukha sa frame. Ayan, capture nyo lang yung selfie nyo, kung anong gusto nyo. Tapos, pag okay na kayo, just choose the let's use this scan. Then, this time naman, ID. So, pili lang kayo kung anong ID meron kayo dyan. Okay, I'll choose UMIG. Tapos, let's scan. Okay, may mga tips din. So, don't use a flash. Do not cover any part of the ID. And make sure nasa loob siya ng frame. So, let me just scan my ID. Then, scan lang natin siya ng maayos. Tapos, capture. And then, use the photo. And then, mag-auto-populate yung ID number. So, parang nabasa niya na from the picture. Pag nag-match, next nyo lang. Then, ayan. Nagre-remind lang na secured yung app. So, next lang natin siya. Okay, so, this time naman, personal information. Nag-auto-populate din from my ID. Like yung full name ko, yung date of birth.
Next nyo lang. Tapos ngayon naman is yung address nyo. So, pa-complete na lang ng address na hinihingi doon. And then after nyo, next lang. This time, employment naman. So, fill out nyo lang yan lahat. Tapos may question, pakisagot na lang yan. Then, next nyo lang. Tapos manghihingi siya ng email address tsaka yung mother's maiden name nyo. So, just fill it out. And then, this time naman, manghihingi siya ng signature. So, digital signature lang. If you're ready, just sign it there. Okay, isa-sign ko lang. Tapos, pag okay na kayo, just click on the next button. So, ito na nga yung kagandahan sa account na to. No minimum balance, no dormancy fee, no minimum deposit, no account closure fees. At ito pa, you can open up to 5 solo and group stashes, and then you can open up to 5 time deposits account as well. And ano nga ba yung stash at time deposit accounts? I-explain ko din yan mamaya. Isa ding advantage ng mga digital banks ngayon is they offer a free transfer to other banks. So, for Tonic, free transfer din siya to other banks. At free din siya Tonic to Tonic transfers at may free virtual card siya na magagamit nyo sa inyong online purchases. Free hugs din. So, after nitong registration, pag-uusapan naman natin yung mga fees and charges. Alright? So, ayan, i-next lang natin siya and then mag-ask siya to create a password. So, create lang ng password, saka continue. Then, ayan, nagre-remind na naman siya that this app is secured. Tapos, ayun na nga. Yan, may pa-welcome message. Pwede ka nang mag-top up, pero punta muna ako sa dashboard. Bring me to the dashboard. Yan, so ito pala yung dashboard niya. So, hindi pa pala verified yung email. I-verify ko na para tuloy-tuloy na siya. So, ayan, i-verify lang natin yung email. Just click on the verify email now para ma-unlock natin yung lahat ng features niya. So, ayun na nga. Nag-send siya ng OTP dun sa email. Puntahan lang natin yung email, copy yung OTP, at lagay natin dyan sa space, and then next, and then there you go. May thank you message na. So, close lang natin yan para balik tayo sa dashboard. So, there you go. Fully verified na tayo at may full access na tayo sa app. So, as you can see, meron siyang stashes, time deposit accounts, and coming soon na loan. Yan. So, una, i-check muna natin kung saan tayo pwede mag-top up. Ayan. So, pwedeng debit card, pwede ding online, over the counter. So, check muna natin tong online. Yan. Pwede palang GCash, BPI, coins.ph, saka Union Bank. So, back tayo. Check naman natin yung debit card. Okay. Card lang pala to. So, back. Punta tayo sa over the counter. Yan. May Click, 7-Eleven, Cebuana, M. Luilier, saka SM Payment. So, yun na nga yung mga options para makapag-top up tayo sa ating Tonic account. Alright, so dito naman tayo sa fees and charges. So, lahat ng cash in or deposit or top up, free of charge po siya. Tapos, sa withdrawal naman, mostly are free except sa Cebuana tsaka sa M. Luilier. Next, ano nga ba yung mga available accounts na makukuha natin after the registration? So, yun nga, magkakaroon tayo ng isang Tonic account with 5 solo or group stashes tsaka 5 time deposits account. Ano nga ba yung difference ng dalawang account na yan? So, isa-summarize ko na lang. Yung stash is parang normal lang siya na savings account nyo. Pwede kayong mag-deposit anytime, pwede din kayong mag-withdraw anytime, at nag-earn din siya ng interest. Unlike sa time deposit, meron siyang lock-in period. So, parang mag-save kayo or mag-invest kayo ng pera for a fixed period of time. So, for Tonic, nag-o-offer sila ng 5 terms. Merong 6 months, merong 9 months, 12 months, 18, saka 24 months. So, kung mas longer yung term, mas mataas din yung interest na ma-earn niya. Pero bakit nga ba 6% yung 6 months dyan? I-base natin sa website nila. So, nakalagay enjoy as much as 6% interest per annum. So, per year pala yon. So, since yung kanina, 6 months lang, bale 3% lang yon. In short, wala talagang 6% interest for time deposits account, pero you can get as much as 6%. Parang same lang din siya sa mga discount na nakalagay sa mall. Sasabihin na
can get as much as 80% discount, pero pag binili mo na siya, 60% lang pala. So, bago mo siya makuha ng full 80% discount, meron pang mga criterias or mga conditions. So, maybe, ganun din si Tonic. Meron ka munang imi-meet na criterias or conditions before ka mag-qualify sa 6% na interest rates. Ang kagandahan naman ng time deposit with Tonic, say for example, nakakommit ka sa term na 12 months. Okay? And then suddenly may emergency at kailangan mong i-pull out yung pera. So with Tonic, pwede mo siyang kunin anytime without any penalties or charges. But instead of 4.75% na interest for your 12-month term na time deposit, makakakuha ka na lang ng 1%, which is not bad at all. Now, dito naman tayo sa stash. Ano nga ba yung stash accounts? Yung stash is like a separate account under your Tonic account based on specific purposes. Like say for example, travel, emergency, or gaming, or tuition, or it's up to you kung saan mo gustong ilaan yung savings mo. Maganda yung feature na to kasi malalaman natin kung saan talaga natin ilalaan yung mga savings natin. Hindi tayo malilito. Take note, allowed lang tayo mag-create ng 5 stashes for solo or group or combined. And check nyo lang to for the deposit interest rate. So for Tonic account, by default, 1% lang siya. So much better, lagay nyo siya sa stash or sa time deposit for higher interest. And yun lang. Thank you for watching. And if nagustuhan nyo yung video, just hit the like button. At kung may mga tanong naman kayo, just comment down below. Sasagutin ko po yan lahat. And pahit na lang din ng subscribe and bell button for my upcoming videos.